Good evening. A warm welcome to State of Business, RTV's prime time business news bulletin, and I'm Rukshi Panditaratna. Let's take a look at the headlines first. Former president says Sri Lanka has failed to win peace, and tourism brings in $3.5 billion in 2016. And now the news in detail. Former President Chandrika Kumaratunga says if rights of everyone were respected after the independence, a war wouldn't have evolved in Sri Lanka. She said all the government who ruled the country in the past are at fault for that. She said this addressing an event in Sapugaskanda this morning. Here, the SWRD Bandaranayake Training Institute for Petroleum Industries was inaugurated by the former president. 78 trainees have been enlisted to undergo training for a period of 4 years. දැන් යුද්ධය ඉවරයි. වසර 7ක්. නමුත් තාම ඒ යුද්ධය කරපු මහ භයංකාර LTT එක ඉවරයි. යුද්ධය ඉවරුණාට තාම අපි සාමය ජය අරගෙන නැහැ. ස්ථිරසාර සාමයක් ජය ගැනීම සඳහා යුද්ධයට මුල් වුණ යුද්ධයට තුඩු දුන්න ප්‍රශ්න අපි විසඳන්න ඕනේ. උතුරු කරයට අපි දකුණට දුන්න සංවර්ධනය දුන්නා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. යුද්ධයට පෙර එහි තිබුණ පාරවල් වල හැටි බැලුවොත් මෙහි තියෙන පාරවල් එක්ක සංසන්දනය කෙරුවොත් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. එහි තිබුණ පාසල් වලට තිබුණ පහසුකම් සහ අපේ පාසල් වලට තිබුණ පහසුකම් බැලුවොත් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. රෝහල්ුත් එහෙමයි අනිත් ඒවත් එහෙමයි. good governance කියන්නේ හොරකම් නොකරන රජයක් විතරක් නෙමෙයි. ඒකේ ප්‍රධාන අංගයක් හොරකම් නොකරන, දූෂණය නොකරන, රට ගැන හිතලා, තමා ගැන අඩුවෙන් හිතලා රට වෙනුවෙන් රටට අවශ්‍ය දේවල් කිරීම. දැන් පහුගිය ආණ්ඩුවේ සමහරු කියනවා හොරකම් කෙරුවත් පාරවල් හැදුවා. සෑම කිලෝමීටරයකටම ලෝකේ වැඩිම මුදල් වැය වෙන රට වෙන්නේ ඇමරිකාව. ඇමරිකාවේ වැය වෙනවට වැඩිය 9 ගුණයක් පහුගිය රජයෙන් සෑම පාරකම සෑම කිලෝමීටරයකටම වැය කරා. හරි ආසයි පාරවල් හදන්න, හරි ලේසි හොරකම් කරන්න. මේ ණය ගෙවන්න තමයි මේ රජය මෙච්චර රටට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ණය ගෙවා ගන්න බැරුව දැන් ඒවටත් වැඩපිළිවෙළවල යොදලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි උද්දමනය, රුපියලේ බාල්දුව, බඩු මිල වැඩිවීම, පඩි වැඩි කරන්න බැරි වීම කොහොම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ රටේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකකට ආණ්ඩු කරනවා. එක එක්කෙනා මේකට වින කරන්න හදනවා. මේ පක්ෂ දෙකට හිටියේ නැත්තම් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ. කෙලින්ම කොටින්ම බෑ. මේක UNP එකයි ශ්‍රී ලංකා එකයි එකට වැඩ කරන්න බෑ. ඒක නිසා මේක කඩන්න ඕනේ කියන මිනිස්සු රටට ඉතාමත් භයානක ලෙස ද්‍රෝහීකම් කරන මිනිසුන් හැටියට මම හඳුන්වනවා. අපි දෙගොල්ලෝ අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි අවුරුදු 60ක් 70ක් එන කොටාගෙන මරාගත්ත පක්ෂ. නමුත් අද ඒවා පැත්තකට දාලා රට වෙනුවෙන් අපි ඒවා අමතක කරලා ඉදිරියට යමු කියලා වැඩ කරනවා නම් මොන జగතද මේකට අභියෝග කරන්නේ? Leader of Democratic Left Front, UPFA MP Vasudeva Nanakara says the masses will rally against the government if it does not respect the mandate it received. He said they went to the courts against the proposal to transfer majority of shares of Hambantota Port to a Chinese firm in line with the country's constitution. ආණ්ඩුව අපි පෙරලන්නේ ආණ්ඩුව තමන් විසින් පෙරලා ගන්නු ලබනවා. තමන්ගේ ක්‍රියාකලාපයෙන් අපි ආණ්ඩුව පෙරලනවා නෙමෙයිනේ. දැන් ආණ්ඩුව ජනතාවගේ වරමට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙමින් බදු බර පටවමින් ජීවන වියදම නංවමින් දේපල පාවා දෙමින් ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ගවලට ජනතාවගේ පිරිතුරක් දෙන්න තියෙන පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීම තුලින් ජනතාවට අවසාන වශයෙන් ඉතුරු කරන්නේ ජනතාරගලේ පමණයි. මේ රටේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා අපේ භූමිය කාටවත් අහිමි කළ නොහැක. වෙන කාටවත් පැවරියද නොහැක. ඉතින් ඒ ව්‍යවස්ථාවේ අඩංගු කාරණා මුල් කරගෙන තමයි අපි උසාවියට ගිහිල්ලා තිබෙන්නේ. මේ හම්බන්තොට වරායයි දම් දීමේ යෝජනාවට විරුද්ධව අද අපි නඩුවක් පවරලා තියෙනවා. ඒ නඩුව ඉදිරි කාලයේදී වැඩිදුර විමසීම සඳහා කැඳවීම කිරීමට නියමිතව තිබේ. Let's take a look at more news after this break. Welcome back. Sri Lanka Tourism says the tourism earnings for 2016 would reach around $3.5 billion. The Managing Director of Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, Sutish Balasubramaniam, said Chinese and Indian tourists
continue to dominate the arrival list. Addressing the media in Colombo recently, he said Sri Lanka will host an international travel fair this year to attract more visitors. The international travel fair, titled Gateway to South Asia, is a 4-day event to be held in Colombo in May this year. The authorities said that the main objective of this international travel fair is to attract 250 new tour operators to Sri Lanka. The event will also be used as a platform to attract foreign investments to the country by highlighting the government's development programs. What's estimated earnings for 2016 is closer to 3.5. Actuals are yet to be out. So one of the reasons the question that were raised is how we are going to achieve. We are going to see the partial closure of the airport in the high season. So one reason that we will intensify this year is improve our digital marketing online systems. We are leading markets in Europe, Germany and France, UK. That will be, I think we'll spread that interest to rest of Europe, Western Europe through digital. And the other two high growth market, which is India and China, would be one of the biggest boosters who can bring in the numbers and the earnings. The Ministry of Tourism Development disclosed that Sri Lanka received more than 2 million visitors to the country in 2016, and the figure is expected to exceed 2.5 million in 2017. This year too, we have got 680 million rupees from the General Treasury for the development of tourism related infrastructure in the provinces. We want to concentrate on the provinces developing their infrastructure, because we feel that we need to offer diversity to our visitors. 50 million rupees has been allocated for the expansion of the tourist police units. This is a very important area, the protection of the visiting tourists. So right now there are several complaints about the inadequacy of the police service. So with this money available, we will make use of this money to expand the facilities, especially the infrastructure facilities. The Sri Lankan Airlines says its codeshare partnerships in the Western and Central European region has contributed in a significant manner to the growth of tourist arrivals to Sri Lanka in 2016. The arrivals expanded by 14% to cross the 2 million milestone last year. The Sri Lankan made a significant change in strategy in the fourth quarter of 2016. It expanded services to the Middle East, South Asia and East Asia, which included the launch of 11 new destinations and the increase of frequencies to existing destinations. The changes resulted in Sri Lankan expanding its global route network to 101 destinations in 47 countries. It is also now the largest foreign carrier into India, where it serves 11 cities with over 100 frequencies, as well as being the largest airline operating to both Sri Lanka and the Maldives. Let's take a look at stocks after this break. Welcome back. The trading at the Colombo Stock Exchange ended in a positive note today. Price gains saw in counters such as Texture Jersey, Hemas Holdings and Chevron Lubricants. The all share price index gained 2.5 points to close at 6,155.52, and the S&P SL 20 index gained 9.03 points to close the session at 3,471.28. The turnover was 844 million rupees and 317 million shares were traded. High net worth and institutional investor participation was witnessed in Nestle Lanka, Chevron Lubricants and John Keells Holdings. Mixed interest was observed in Commercial Credit and Finance and TJ Lanka, whilst retail interest was noted in Piramal Glass Ceylon and Haley's Fabric. Meanwhile, foreigners remained active, closing as net buyers, mainly due to foreign purchasers in John Keells Holdings. Total foreign purchasers accounted for 69.5% of turnover. Let's take a look at the day's forex rates. Thank you for watching State of Business. See you tomorrow at the same time. Till then, take care. Good night.